Hi guys, can you hear me now? It's my bad because I didn't turn on the voice before. Now am I not audible? Am I just audible or what? Yes, clearly. Mhm. So we have to do what? It's called relative motion we just discussed because you guys were not really interested in seeing the things that are surrounded by you in your nature. You don't see them. You see, but you just forget. That's the problem. If you can remember those things with the real world experience, if you can close your eyes and remember those things and how these were motions, then you can easily understand relative motion, because relative motion concept is not hard, but they can't perceive. Some of the students, they can't perceive because they don't sync your experience to the theory knowledge. ඔයාලට දෙක එකට සින්ක්‍රොනයිස් කරගන්න පුළුවන් නම් සින්ක් කරගන්න පුළුවන් නම් හරි ලේසි. So now it's about to discuss some hard questions. I gave you a very big tute, like a hard conceptual questions. I discussed only few of these. පොඩ්ඩයි කරේ. ඒ ටිකත් එක්ක ඒකේ බේසික් දේවල් ටික කරන්න. දැන් ඔකේ තියෙනවා තව ගොඩක් කරන්න දේවල්. graph questions තියෙනවා, තව මේ motions තියෙනවා, relative motion දාලා තියෙනවා. relative motion එහෙම අලලවත් තිබුණ නැතිද මම කිසි දෙයක් කරේ නැහැ. දැන් ඒව ටික කරන්න දෙන්නේ. Now we have to do. I will discuss 4 or 5 these hard questions and give you some trailer about the next week projectile motion thingy, motion and gravity thingy. Just give you some trailer, and in the next week I am going to start motion. What? Motion under gravity. The same what? Same motion equation, applications of motion equation, but under gravity. Like this, when you drop something, it's moving under gravity. Or when you project something upwards, when you throw something this way, or moving something with this type of projectile motion. It can be anything. It can be anything. So we have to know each other. Consider conditions like just dropping, or sending upwards, or throwing sideways, or throwing with an angle. There are 3 types of these we have to discuss. Okay, now let's discuss those hard ones and look forward to those. Yeah, inclined plane also. That's what the last thing, and angle. So by the way, let's move. Kauru Hari missing. I don't know who is missing now. මට පේන විදිහට සිත්මිත් ඉන්නවා. කවුද මිසින් එතකොට? සුදර්ශිනී ඉන්නවා. සහස් රචලි රේචල්. නෑ රේචල් මිසින්. ඒක වෙන්න බැරි දෙයක් නේ. ලංකාවේ නම් ඉන්ටර්නෙට් අවුල් කියන්න පුළුවන්. එහෙ ඉන්ටර්නෙට් අවුල් වෙන්න බෑ. නේ. ලංකාවේ නම් ඉන්ටර්නෙට් ඉතින් ගන්න දෙයක් නැහැ. ඔය tute. I was talking about this tute, this exact tute. මම මේ වගේ ලොකු ටියුට්ස් දෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මම වැඩිපුර ඇටෙන්ෂන් එක දෙන්නේ mid week worksheet එකට. හැබැයි මේවත් මම ඉන්න ගමන් ඇදලා අරන් කරනවා. චීටාගේ ගානක් හදුවනේ නේ. හරි. ළමයි ඒ ටියුට් එකේ question number 15. Oh shit, මම question numbers ටික වරද්දලා දාලා තියෙන්නේ නේ.
පොඩි අවුලක් තියෙනවා question numbers වල පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මට කොහෙන්ද ඉතුරු ටික මිස් වුනේ කියලා මට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් 14 15 lesson කීපයක් මිස් වෙලා තියෙනවා. ඒක ignore කරන්න. Just ignore it. ළමයි okay question number 15 and 20 කියලා තියෙන්නේ නේද එක කරන්ට් එකක් ගාලා ගිහලා. Right. Question number 15 and 20 පටස් ගාලා කරන්න. මම ඔයාලට දෙන්න එකකට විනාඩි 5 ගානේ විනාඩි 10ක් දෙන්නම්. I will give you like 10 minutes for this one.
Okay ළමයි ටයිම් එක නම් හරියාගෙන එන්නේ ප්‍රශ්න දෙකටම හදාගන්න පුළුවන් වුණාද බැරි වුණාද done first one done sir කියලා දාලා තියෙනවා සමහර කමක් නැහැ පුළුවන් විදිහට කරන්නකෝ මේ අමාරුම ඒවා බලන්න එපා A level වලට මෙච්චර දේවල් අහන්නේ නැහැ A level වලට මීට වඩා ගොඩාක් සිම්පල් දේවල් අහන්න right time is over time is over right let's discuss give me a 1 minute two villages are 900 meters apart yeah if I can consider one as x and the other one as y so this guy leaves this first village like at the speed of 10-15 ms minus 1 and he again enters to 15 ms minus 1 as well to the other village so by the way for the first 30 seconds he may just accelerate to a certain velocity we don't know certain unknown velocity for some time of what t equals to some 30 seconds under an acceleration of 0.5 ms minus 2 this is what the results we have this is what the results we have how far then it is traveling that first thing is this one we have to find out so really simple v equals to u plus at this is what my equation is going to be applied to there v unknown velocity is going to be u is 15 plus 0.5 times t is 30 so again 15 the v is going to be some 30 ms minus 1 this at this moment it's some 30 ms minus 1 and what is the distance as is covered at this time so you have to go for here and find out the distance at square so it's going to be some 15 times 30 is like 45 450 and 900 divided by 2 is 450 again half like 225 so the total displacement here it is going to be 450 plus 225 that means 675 meters covered so the last part is the remaining distance it's like 900 meters now so this is like 900 minus 675 when you subtract this from it it's going to be some 225 meters right now the driver sees the next village now he sees the next village and he has to apply a brake to here it's going to be a negative acceleration deceleration we don't know and 15 ms minus 1 sees the next village ahead and decelerates to enter the distance of speed maintain the same speed that means when you enter the town imagine if there is a certain boundary
maximum speed of city to enter and leaving. So he has to reduce to 15 ms minus 1. So we'll see that, and the driver next village ahead, and the decelerates to achieve this. What is the deceleration you may have to make? You can use v square equals to u square plus 2as. What is my v square thing? 15 square equals to 30 square. So finally, it's like 225, 900, 450, A. So let me divide and get the answer. 675 divided by 450, you get it like 1.5. 1.5 ms minus 2. This is what your new deceleration. How much time does the driver have to accelerate and decelerating? Save by the driver by accelerating and decelerating rather than covering the whole distance by 15 ms minus 1. Okay, let's find out the first theory. That means first, for under constant speed of 15 ms minus 1, he has to travel like what? 900 meters at a speed of 15 ms minus 1. Equals some 60 seconds. Here the first scenario, if he ride at the constant velocity, it's going to be some 60 seconds, right? Now in the second case scenario, he decided against it and just underwent some acceleration and deceleration. We don't want to find out the first time because it's given some 30 seconds. Now in the second case, he just decelerated in this acceleration and deceleration process. So under decelerating time, we have to find v equals to u plus at. You can apply because the u is 30 and the final velocity v is some 15. At v is like 15 equals to u, you just know 30 minus plus, okay. Here the minus 1.5 times t. When you get this to here, and 15 equals 1.5 t. T equals some 10 seconds. So the total time, T total is T1 plus T2. So it's going to be 30 plus 10. So in this method, he has traveled some 40 seconds. Time saving is saved time. Next one is the saved time. Saved time is some 60 minus 40. It is some 20 seconds. He could easily save some 20 seconds by accelerating and decelerating. මේ question එක describe කරපු විදිය, interpret කරපු විදිය කාට හරි තේරුම් නැත්නම් ඒ කෙනාට මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම ආපහු පාරක් කියලා දෙන්න ලෑස්ති. I'm ready to explain that again. If anybody couldn't understand, don't worry. I'm not saying your name. මම කාගේවත් නම කියන්නේ නැහැ. තේරුම් නැත්නම් ඒක මම ආපහු කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක බලමු.
අනිත් එක නම කිව්වා කියම කියන්නකෝ. නම කියන්නේ නැහැ මං එහෙම. කිව්වත් ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. එයි. ඔයාලා ඉන්නේ දන්නේ නැති දේවල් අහගන්න තමයි. දන්න ළමයි නම් ඔයාලා ක්ලාස් එන්නේ නැහැ. ඔයාලා හැමදේම දන්නවා නම් මොකටද ක්ලාස් එන්නේ? දන්නේ නැති නිසායි ක්ලාස් එන්නේ. ඉගෙනගෙන යන්න. ඒකත් මම ප්‍රයිවසි එක තියනවා explain කරන්න. So does anybody need me to explain that again? ඔව් නම් ඔව් කියන්න මම ආයිත් කියලා දෙන්නම් පටස් ගාලා. ළමයි. Do you need me? Yes. One said that yes. One said that yes. If there is a one who needs අමුතු ආන්සර් එකක් දාවේ. හරි. අමුතු ආන්සර්ස් එන්න පුළුවන්. හරි. වැඩි හිතන්න එපා. ඔමින්දාමයි. මම ඔය ක්වෙස්චන් එක alone අරන් කියලා දෙන්නම් ආයිත් පාරක් හොඳට අහගන්න මේක හිතන විදියත් එක්ක අපි ඩෙවලොප් කරගන්න එපානේ. We have to develop the way how to think and formulate. That's the most important part. So sometimes it defies our perception, understanding capacity. දැන් ඔබ පටස් ගාලා තේරෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් හිතන්න එපා අයියෝ මට මේක ආයිත් කියලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ. නෑ එහෙම හැමෝටම තේරෙන්නේ නෑනේ. ඉතින් හැමෝටම අපි support එකක් දෙන්න ඕනේ. So sometimes you may see something amazing in the second time. So ඒ නිසා හැමෝම හොඳ අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න. මම ඔයාලට පටන් ගත්තී මාර සුසුකිගේ කතාව කියලා නේද ගත්තේ? මාස්ටර් සුසුකිගේ සීන් එක. අපි දන්නම දෙයක් වුණත් දෙවනි වතාවේදී අපිට හිතා ගන්න බැරි විදියට තේරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මතකයිනේ MTO එකක්. දැන් ඔයා මම පළවෙනි පාර කිව්වයි කියන දේත් ඔයා ගාන හැදුවයි කියන දේත් අමතක කරලා තමයි අහගෙන ඉන්න ඕනේ හැමෝම. ඔයා තනියෙන් හැදුවා කියන එක වෙන්නත් පුළුවන්. මම කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරා කිව්වා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙකම අමතක කරලා brand new විදියට ඔක අහගෙන ඉන්න. Brand new විදියට. Let me explain you. Now I'm going to use a different technique even to explain this. Imagine there is a gate. So for one village, imagine the maximum allocation for certain vehicle to travel is like some 15 meters per second. This is the minimum margin. 15 ms minus 1 is the margin. Leaves the village X to Y. There is a gap of some 900 meters, right? දැන් සමහරුන්ට එන ප්‍රශ්න තමයි ඒක කොහොමද මේක 15කින් ආවේ? ඔය වගේ මෝඩ ප්‍රශ්නත් සමහරුන්ට එනවා. ඉතින් මෙයා මේ විලේජ් එකෙන් එළියට එන්න කලින් පාර තියෙනවනේ මෙයාට නේ. විලේජ් එක ඇතුලේ ආපු විදිය ගැන අපිට කියලා නෑ එච්චරයි. මේ මෙහෙ කොහෙන් හරි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගත්ත එකපාරට 15ක් ආවේ කොහොමද? එහෙමත් හිතනම ඉන්නවා අම්මට මරු ඩයල් ඉන්නවා. හරි. He started here and accelerated. Now it is just moving away. We only consider the time he left. ඒ කියන්නේ මැදදී ස්ටාර්ට් කරලා ආපු දුරවල් ගැන හිතන්න ඕනේ නැහැ. සමහරුන්ට ඔම හිතෙනවා. මම ඒකයි මම මේ කියන්නේ. මම මේක සිංහලෙන්ම කියන්නම්කෝ. සමහරු ඉන්නවා මෙයා කොහොමද මේක ස්ටාර්ට් කරේ? එයා කොහොමද එකපාරට 15ට ආවේ? එයා කොයි ලෝකෙන් හරි මේක ස්ටාර්ට් කරගෙන අනේ ඒක 15කට එනවා මෙහෙට. Right? මෙන්න මේක පහු කරද්දී the time when he passed this point is like 15 ms minus 1. Right. The boy now he's just accelerating. Just accelerate it under 0.5 ms minus 2 and may reach to some distance. I don't know here. Some distance. Okay. Now certain velocity. For the have a really good look at this moment when it finishing. හොඳට අහගන්න මම කලින් මේ කිසි දෙයක් කිව්වේ නෑ. දැන් හොඳට අහගන්න. For the first half it is final velocity. This v is the final velocity. But for the second half this v is the initial velocity. This is the final velocity. First half.
For the second half, that is the initial velocity. This has an acceleration of A. Right. Now I'm only considering the first half. මම දැන් කලින්ට වඩා වෙනස් විදියකට කියලා දෙන්නෙත්. ඒක හින්දා හැමෝම අහගන්න. Considering the first half. First half. What is the first half? You have what detail? Asking the final velocity. You can easily find out using this equation v equals to u plus at. I'm not having any interest of explaining how did I choose this one, because in my videos in the first lesson, first parts of the motion equation, I explain motion equation questions for there. If you have any problem, you can go back to those videos and watch. හරි මම ඒකයි තෝරගත්ත විදිය අතින් අල්ලගෙන කියලා දුන්නා වගේ පොඩි ළමයින්ටලා කියලා දෙන්නේ මොන්ටිසෝරි කාලේදී අතින් අල්ලගෙන ලියවනෝනේ අයන්න කියලා අන් ඒ වගේ එහෙම කියලා දුන්නා එකේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ආයිත් ඕක කියලා දෙන්න යන්නේ. V I don't know, U I know, 15 plus 0.5 times time is 30. So what is my velocity is going to be when I multiply by 15 and some 30 ms minus 1 is my velocity. This is the final velocity for the first half, but for the second half, it is the initial velocity. අපි පටන් ගත්ත දැන් දෙවෙනි half එක පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. So now you have to find out the distance, d, unknown distance. What should you use? So you can use this equation s equals to ut plus half at squared. මම මේකත් ගත්තේ ඇයි කියලා නම් කියන්නේ නෑ ළමයි. ඇයි දන්නවද? ඒක කියලා දීලා තියෙන්නේ ගොඩාක් කලින්. 15 times 30 plus 0.5 into 0.5 into 30 square. What is my S? Some 450 meters. So I will write it like half. It's going to be 900. 900 divided by 2, it's like 450. It's going to be 225. What is the overall displacement now? 675 meters. හරි නේද ළමයි? හොඳට බලාගන්න. Now I can complete this like some 30 meters per second. And the distance is like 675 meters. හරි. මට කියන්න මේ first half එක තේරුම් නැද්ද තාම? First half එක තේරුම් නැද්ද තාම? උදේ වාට තේරුම් නැහැ කියපු ළමයාගෙන් අහන්නේ තේරුණාද දැන් first half එක? ඊළඟට second half එක මෙයා පටන් ගන්නවා මෙතන ඉඳන්. දැන් ආයෙ දන්නකෝ. He just accelerated so far from this point and he reached to here with some velocity of 30. He knows that there is a speed limit here. That is some 15 meters per second. It has to reduce to the velocity under some deceleration. I don't know this one too. So firstly I have to find out this deceleration. Now let me write considering. Now I'm going to draw the second half. Let me draw the second half only. Oh shit. Second half. What is my second half? You enter here with some velocity of 30 and you have to finish this with, this is my u with some 30 ms minus 1 as the v, and there is a certain acceleration you don't know. How to find out? Just simple. As a pimple, use the same equation equals you don't know. But you one thing you know, d2. d1 was there and d2. පන්තියේ තියෙනවා d1 d2. කොහොමද ගන්න?
මෙතනින් 900 වලින් අඩු කරනවා 675. It's like some 225 meters. Right. එතකොට මම දන්නවා ළමයි මෙතන distance එක කොච්චරක්ද කියලා. I know the distance here. What is my displacement here? It's like some 225 meters. Right. How can I use here? I can use this equation. V square equals u square plus 2as. Finally, my velocity is going to be here. What is it? I don't know the time. I don't know time. T2, I don't know. T2. What is T2? V is like 15 square. U is this velocity here. I told you the final velocity of the first step becomes the initial velocity of the second step, because start the second journey with 30 ms minus 1 and finish that 15 ms minus 1. And 30 square plus 2 times a times 225. Let me write 225 equals 900 plus 450 times a. I have to move to here. 450a equals 675. This is going to be negative answer here. That's it. A bigger deceleration. දැන් මේ වෙනකන් කරපු දේවල් ටික තේරුම් නැත්නම් කියන්න පටස් ගාලා. දැන් නම් තේරෙන්නේ නැති වෙන්න බෑ. ඒත් ඉතින් පොඩි හරි chance එකක් තියෙනවා. කියන්න තේරෙනවද නැද්ද? තේරෙනවද නැද්ද? Understood. Yeah, good. So now what I have to do is I have to apply these results to get the time. So now I have to consider with constant. Number one is constant. What is the constant velocity thing? Velocity equals to displacement over time. So the time is like velocity, displacement or velocity. Displacement is 900 meters over 15 ms minus 1. Meter cancel off. It's going to be some 60 seconds. So now with the second method, what is it? First 30 seconds, it has spent some 30 seconds plus the last line T2. How to find out T2? You can apply to V equals to U plus 80. V is like 15. U is like what? 30. Here minus 1.5 and T comes to here. 1.5t equals to 15. So t is like 10 seconds. So the total time is like what? 30 plus 10 is like total time is 40 seconds. What is the saved time now? Saved time is 60 minus 40 is like some 20 seconds. Understand? Got the point? There another? Harder. Yeah, good. අරනේ ළමයි ඇතිනේ ඒ ටික. ඒ කියලා දුන්නා ඇතිනේ. ඔව් කියන්න. යා. ඇති.
හරි මම මේක මෙතන කියලා දෙන්නම් කෙටියෙන් තේරුම් නැත්නම් අර වගේම ටිකක් ලොකුවට කියලා දෙන්න. The car rounds a bend at 10 ms minus 1 and then accelerates half ms minus along a stretch of road rounds a bend at 10 ms minus 1. There is a junction 400 meters from the bend. When the car is some 100 meters from the junction, the driver brakes and brings the car to rest and junction with a constant deceleration. Draw a VT graph to illustrate the motion of the car. Find how fast the car is moving when the brakes are applied. The deceleration needed to be car to stop at the junction. මේක ළමයි displacement නෙමෙයි velocity time graph එකක්. ඉතින් මට මේක motion equation දාලා එහෙම හදපු එකක් ඉන්නවා නම් ඔළුවට හයියෙන් හොඳ ඩොක්කක් යන ගන්න ඕනේ. හයියෙන් යන ගන්න ඕනේ. ටෝන් ගාලා මට මෙතන සද්දය හැන්න යන ගන්න. මොකද VT graph එකක් motion equations දාලා හැදුවොත් එහෙම බඩු තමයි ආ. ඒක නිකන් අර ડોක්ටර් කෙනෙක්ට කියනවා කියමුකෝ heart surgery එකක් කරන්න තියෙද්දි මුමුගේ lungs වලට හොඳට තියෙන lung එකේ පොඩි operation එකක් කරලා අතහැරියොත් එහෙම මාර කේස් එකක්. ආන් ඒ වගේ තමයි. කියන වැඩේ හරියට කරන්න. Rounds a bend enters with 10 ms minus 1 and accelerates of some 15 ms minus half ms minus 2. එන්න මේ වගේ. Stretch road, there is a junction some 400 meters from the bend. When the car is some 100 meters from the junction, then the driver brakes and brings the car to rest. දැන් මම මෙන්න මේ velocity එක කීයද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. මේක v. ගැහුවා brake එකක් ගෙනාවා බිඳුවට. From the junction. The driver brakes and brings the car to the rest with the junction of constant deceleration. We know the acceleration. Acceleration is what? The gradient. I know. What is the gradient? The gradient thing I know it is like half. The acceleration I don't know. Time එකවත් මම දන්නේ නැහැ. Right? There is a junction some 400 meters from the bend. හරි. මම හැබැයි එක දෙයක් දන්නවා. කායක ජන්ක්ෂන් එකට 100 meters තියෙද්දි තමයි බ්‍රේක් ගහන්නේ. So one thing I know, this should be some 300 meters. This should be some 100 meters. ඔව් මම දන්න දෙයක්. ඕක නිකන් හිතලා ගන්න පුළුවන් ඈ. මුළු distance එක කොච්චරද? ඔයා මේ විතරේ ඕක linear motion එකත් එක්කත් හිතලා බලන්න කිසි අවුලක්. Consider this one with linear motion 2. The total distance is 400. He enters with 10 ms minus 1. He reached to some velocity I don't know, and he ends the stuff like 0, and he had some distance 300 covered because he applied the brake at this point, some 100 meters from the point. That means this distance is supposed to be some, and you know this thing is 0.5, and you don't know this acceleration. You may copy something like that to transfer. If you have no experience, then you firstly draw this type of sketch and apply the results to here. Draw a VT graph and find the fast and the car moving when the car brakes. We apply the acceleration, deceleration need to stop at the junction. Find how fast car is when moving brakes are applied. කොහොමද හොයන්නේ brake එක apply කරද්දි මෙයා කොච්චර speed එකක හිටියද කියලා. You don't know. But one thing you know, what is it? You know, area under the graph. First thing you can get is area under graph is the displacement. So what is the area? Area is equals to half into a plus b times h. Because this is a trapezium. That's a trapezium. So what is that? Area is like 300. Okay, equals to half. So you don't know this time even. Time is the height, you don't know. But you only know this is started from 0 to 10 here. It's like some 10 here.
but you don't know the final velocity, that thing even, and the time also you don't know. This is a bullshit, so have to leave it from there. What එතනින් නවත්තන්න වෙනවා. ඔයාලා මොකද unknown factors දෙකක් තියාගෙන ගානක් හදන්න බෑනේ ළමයි. So you have to remove one of these using your simple mathematical knowledge. Now you know another result from the first one. That means the gradient. You know the gradient. Gradient is delta y over delta x. You know the value 0.15. Started with 10 and finished with some velocity of v under certain time of t. It's given here. Have a really good look at here. It's given half ms minus 2. So again, the gradient equals to acceleration. The gradient is delta y over delta x equals to a. What is delta y? So v minus 10 over t minus 0 equals to 0.5. Hari. මට v කියන එක ගන්න පුළුවන් නේද ළමයි? මෙන්න මේ විදියට හොඳට බලන්න. v minus 10 equals 0.5 times t. මොකද මෙයා හරිනේ. 0 වලින් අඩු රාගය තියලා නැහැ නේ. එතකොට v equals what? 0.5 t plus 10. Equation number 2. මට answer එකක් ආවා. මෙන්න equation number 2. දැන් මට unknown factors එකක් විතරක් තියාගෙන ගාන හදන්න මහා අවුලක් නැහැ. Now I am going to apply this result to here and going to calculate. Hari. What is it going to be now? Equation number 2 into equation number 1. 300 equals to half into 10 plus 0.5 t plus n times t. පොඩ්ඩක් public වෙනවා වැඩේ. 100 equals to. So what is it going to be? Now this is going to be 20t plus 0.5 t square. Oh yeah, මේ දෙකම ඩිවයිඩ් කරන්න ඕනේ 2 වලින්. එතකොට එනවා. ඔක ඩිවයිඩ් කර කර නගලනට වඩා මට මේ 2 එක එහා පැත්තට දාන්න එක ලේසි. 600. හරි. දැන් ළමයි ඔයාලා දන්න කියන යාළුවෙක්ව හම්බ වෙනවා 0.5 t square plus 20t minus 600 equals to 0. මෙන්න මේක solve කරලා ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් time factor එක. හරි. I'll use my calculator and find it. මේ වගේ ගණන් අපිට A level වලට නැහැ. මට අදත් මට වෙලා නැහැ. මට ඔයාලට අර quadratic equation එක solve කරන්න හැටි කියලා දෙන්න නම්. මම ඒකත් කියලා දෙන්නම් ඉක්මනින්ම. හරි. අද time නැහැ. මම දැනට කැල් එකකින් ගන්නවා. A is what? 0.5. Third equation. Minus 600 answer. හරි answers දෙකක් මට එනවා. මට එකක් එනවා t equals to 20. අනිත් එක එනවා t equals to minus 60. මට minus 60 කියන answer එක ගන්න බෑනේ ළමයි. එයා වයින් කරලා 20 කියන එක ගන්නවා. මට ගන්නවා t equals to some 20 seconds. හරි. t හොයාගත්තා කියන්නේ ළමයි මට එතනින් එහාට nothing.
So it's going to be nothing because I just need to apply these results to here to find out V. V equals to 0.5 times 20 plus 10. It's going to be V equals to some 20 ms minus 1. Hari lassanta solve වෙලා එනවා. Hari. ඔන්න මට velocity එකක් ආවා. Then I found the velocity even. Now what do I have to find apart from that now? How fast the car is moving when the brakes are applied. Brake එක ගහද්දී මෙයා උඩරම ස්පීඩ් එකට ගිහිලා මෙන්න මේ v වලට ඇවිල්ලා. ඒක හෙව්වා. And the deceleration needed for car to stop at the junction. හරි ලේසි. ඒක මහ දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට again we can't use the equation. We can easily use v equals u plus at, but don't use the graph instead. So what is it? The acceleration again equals to delta y over delta t. Okay. Right. But you don't know the time. What can I write? 0 minus 30 equals t minus this initial value. What is that initial value? 20. You don't know that time. You don't know that time. So you can find out the acceleration. But there is a way. There is a way because you know this is a triangle. Here it is 20. This is some t, and you know this height is like some 30, and it is 0 here, and the area you know 100. Area equals to half into base into height. What is my area here? Yeah, I know that 100 equals to half. What is my base? Base is like t minus 20 times height is what? 30 minus 0. So again 200 equals to t minus 20 divided by 30. I can get the t like 20 over 3 plus 20. Can get the time factor really easily here. T is going to be like what is it? 26.7 seconds. More likely that. Or I can keep this answer like a fraction itself. However, I may use this one as an entire fraction, 60, and t as 80 over 3, whatever. So now I have to apply this result to here and can find out the acceleration factor really easily. Minus 30 over t is like 80 minus 3 minus 60. So I apply this one instead of the decimal because fractions are really easy to tackle than the decimals. Minus 30 over what is it? Wait. What did I do here? It's 20. Sorry, it's 20. So 60. That means going to be 20 over 3 whole over 3, and 3 goes up. Minus 90 over 20. 9 over 2. The acceleration becomes minus 4.5 ms minus 2. හරි නේද? ඔන්න ගාන හැදුවා motion equation වලින් not using the graph, not using the motion equation. හදපු විදිය මුලින් ඉඳන්ම
තියෙනවා. දැන් ලියා ගන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. මම PDF එක දානවා. හදපු විදිය තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවද දෙවෙනි ගාන? Is there anybody who couldn't understand? තමයි දෙවෙනි ගාන හදපු කවුරු හරි ඉන්නවද තේරුම් නැති? ඉන්නවද? ඉන්නවා නම් මම කියනවා බය වෙන්න එපා කියලා. හේතුව ඕක A level වලට අහන්නේ නැහැ. ඔය මේ දවස්වල Facebook එකේ මොනවාද WhatsApp එකේ යනවා නේද පොඩි මීම් එකක්. යනවා නේද කොයි වෙලේත් අර මීම් පෝස්ට් එකක් ඕක බඳින්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. යනවා නේද? දැකලා ඇති නේද? කපල් එකක් ඉන්න ෆොටෝ එකක් දානවා ඕක බඳින්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම කියනවා මේකත් මීම් එකක් හැටියට ගන්න. ඕක හදන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ ලෙවල් වලට අහන්නේ නැහැ. තේරුණ කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඕක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක්. මොකද ටර්ම් ටෙස්ට් වල ටීචර්ස්ලා ඕවා පුරවලා දෙනවා. මොකද අපිට ඒ ලෙවල් කෙසේ වෙතත් අපේ කොන්ෆිඩන්ස් විනාශම කරන දැනක් නේ ටර්ම් ටෙස්ට් කියන්නේ. ටර්ම් ටෙස්ට් are the area they ruin our confidence. So you may find it really difficult. ටර්ම් ටෙස්ට් වල නම් ඕවා පුරවලා දෙනවා. ටීචර්ස්ලාට ට්‍රැක් නේ දෙනවා. හැබැයි ඒ ලෙවල් වලට අහන්නේ නැහැ. ගැරන්ට් කරලා කියනවා. ඉතින් කාට හරි මේක කොහොම කරත් තේරෙන්නේ නැත්නම් අතහැරලා දාන්න අවුලක්. ටර්ම් ටෙස්ට් ගන්න ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩක් වරි වෙන්න වෙනවා. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් આવත් අතරින්න වෙනවා. ඒ ලෙවල් වලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක ගැරන්ට් කරලා කියනවා. අහන්නේ නැහැ. අහන්නේ නැහැ කියන්නේ නෑම තමයි. එන ලේසි දේවල් ඒ ලෙවල් වලට අහන්න. හරි ළමයි ඔයාලට තේරුණාද දැන් ඔය කතන්දරේ? තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බය වෙන්න එපා කියලායි මම මේ කියන්නේ. මම මේ අමාරු ගණන් වලට මම ඒකයි මම මේ ඉන්න ගමන් එන්නේ. මොකද ඉන්න ගමන් ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් නිකන් ඔයාලගේ ඔළුව පොඩ්ඩක් පොලිෂ් කරන්න පුළුවන් ගණන් නෙමෙයි. ඉතන පැත්ත පොඩ්ඩක් පොලිෂ් කරන්න පුළුවන් කියලා. එච්චරයි. ඒ අරින්න වෙන කිසි උදව්වක් නැහැ ඔලි. මේ ඔක්කොමත් මේ වගේ තමයි. දැන් මේ ගණන් ඔක්කොම හදපු කට්ටිය ඉන්නවද? ඉන්නවද මේකේ මේ සේරම හදලා බලපු? ගේමක් නැතුව හදලා ඉවරයක් කරපු කට්ටිය? ඉන්නවද? ඉන්නවනම් මරු. නැත්තම් ඒත් අවුලන්නේ. මොකද මේකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් එකට හදාගන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒ ලෙවල් වල දිවිහිලුවක් වගේ. මේ දේවල් දෙන්නේ මම නිකන් ටයිම් එක අරගෙන පොඩ්ඩක් ඔයාලට වැඩිපුර දෙයක් කරන්න විතරයි. හරි. මේ වගේ දේවල් ඔයාලගේ හොළුව නිකන් හිතන පැත්ත හදන්න දෙන ඒවා මිසක් ඊට වඩා කිසි දෙයක් මේකෙන් වෙන්නේ නැහැ. Guaranteed. Guaranteed means 100% guaranteed. Hari 100%, 200%, 300% guaranteed. Hari nේද? ඒ ලෙවල් වලට අහන්නේ වඩා ගොඩාක් ලේසි දේවල්. මේ දෙන්නේ මම පොර කියලා පෙන්නන්න දුන්න ගන්න. මට ඕනේ ඔයාලගේ mid week worksheet එක ඒකේ දාන්නේ ඒ ලෙවල් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් තමයි ඉහාට දේවල් දාන්නේ. මම ඒකයි හැමතිස්සෙම කියන්නේ mid week worksheet එක නම් කොහේ හරි print කරලා හරි කමන්නේ folder එකකට හරි දාලා වෙනම පරික්ෂණ කරලා තියාගන්න. ඒවා must. මේවා නිකන් අර Tamanට පොඩි කිචියක් ගන්න කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඊට වඩා දෙයක් මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. හරිනේ? මේ අමාරුම level එකේ ඒවා ඕවා බෑ කියලා කෙනෙක් හිතනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ අතහැරලා දාන්න. හැබැයි mid week worksheet එකේ ඒවා බැර නම් ලෝක පාප කර්මයක් ඒක. හිතලා කියන්නේ. හරිද ළමයි? ළමයි කොහමද ළමයි? හරි. දැන් මම අර කියපු ෆිල්ම් එකේ ට්‍රේලර් එක පෙන්වන්නයි යන්නේ. ෆිල්ම් එකේ ට්‍රේලර් එක පෙන්වන්නයි යන්නේ. ට්‍රේලර් එක බලමු.
relative motion ඉවරයි projectile motion under gravity වල trailer එක පෙන්වන්නේ movie එක නෙමෙයි. ඒ තොහේ trailer හේ කියලා කියන්නේ. කියලා කියනවා පූරි ෆිල්ම් දෙකානේ ආයේ කියලා. ළමයි කොහොමද අපේ ළමයි සද්දයක් නැහැ නිදිද?